Okay. So here, whenever we are creating the character data type, so whatever the size you are mentioned, it will occupy whether you will give the data size, input size is within that only, still it will occupy the entire size you mentioned. That is, if you mention 2000, it will occupy 2000 bytes in the database. If you mention 10 characters, so it will occupy 10 characters in the database here. But whereas coming to the, we see this, whereas coming to the varchar2, so it will occupy how many you input. So even though if it is maximum 4000, but here you inserted only 3 characters, so that it will occupy only 3 characters in the database. So actual how many is there, that will only, it will occupy in the database. But whereas in the character data type, it will occupy the entire size in the database. That you have to remember. That is the difference, main difference from the character and varchar2 is, so character it will have maximum 2000 bytes, varchar2 maximum 4000 bytes. Whereas in the character, so no need to mention the size. By default, it will consider only one character. And coming to the varchar2, so you have to mandatorily mention the size. And another difference is, so varchar2 occupy actual size of the input. So and whereas the character it will occupy whatever the size mentioned in the table. Okay. So that is the main difference you have to remember. Okay, suppose I am going to insert another record. Insert into XX underscore varchar2 underscore 18 values. Suppose I am going to insert ABCD. Will it accept for the column 1? Okay. So I'm giving like this. But here I'm inputting 4 characters, whereas the column it is having maximum 50 characters only. So that means again size mismatch, so that it will throw the error value too large for the column. Which column? It will say here column A. Actual is 4. Maximum it will allow is 3 only. So that we have to remember, we have to input the values within that range only. Whatever the size we are mentioning, within that size only, we have to provide the values. Okay. Same way you can insert into XX underscore varchar2 underscore 18 values I will mention. Suppose only AB I am mentioning. And here 1, 2, 3, 4, 5 I am mentioning. After that, again ABCD 1, 2, 3, 4, 5. Okay, suppose if I am not mentioning here single quotes. For this, it will throw again error. Why? Because here the alphabets are there. So you have to mention compulsory single quotes here. Wherever the alphabets are there, then you have to compulsory mention this single quotes. Now, one row got inserted here. How will you check the data? Select star from table name. So it is having the first column, first row is ABC, ABC, ABC. This is the A column, this is the B column, and this is the C column. So together, if you see this is one row, or you can call it as a one record. These three combine it as a one record. That is also called as a row. This is the second row. AB 1, 2, 3, 4, 5, and ABCD 1, 2, 3, 4, 5. So like that you can insert any value. Suppose if you want to insert a special characters here. Okay, I'm going to insert with some special characters, hash or
percentage. So here I'm going to insert that symbol. Okay. So another row inserted. Now check the table. Third row is it is having 8, B, 1, 2, 3, 4, 5, and ABCD percentage 1, 2, 3, 4, 5. That means in the varchar2 data type or character data type, you can have the alphabets, numbers, and special characters also you can insert into the table. Okay. So now we have seen the number data type, character data type, and varchar2 data type. So individually we created some columns here. Now I'm going to create one more table with this. Create table XX, SQL data type, varchar C and 18. X number, Y characters, and Z varchar2 of 10. Okay. So table is created. So how can you see the table name is then describe, that is XXSQL underscore DT underscore varchar underscore 18. That's the describe means whatever the columns exist and whatever the data type it will display here. Okay. So all the information, suppose if there is any constraints are there, so that information also you can see here. Now there is no constraints, so only column names and data types it is displaying here. So in this I want to insert some values. So how can I insert here? Again, insert into our table name. What is our table name? This is our table name. Values. So number data type, what I have to insert? Only numbers I have to pass. Suppose if I pass the alphabets here. Okay. Character, for this character I will pass some AB. And for the varchar2 also I will pass ABCD. One minute. Okay. So here our column is XYZ columns and data types are X is number data type, Y is character data type, and Z is varchar2 data type. For this, how I am passing? Here I am passing the AB, ABCD like that I am passing. So will it accept? So it will throw the error. Why? Because so this is the number data type. For this we have to pass the 0 to 9 only. Numbers only we have to, it will accept. But whereas we are passing the alphabet here, so that it is throwing the error, that is invalid number. Okay. The specified number was invalid. We have to pass the only numbers here, either 0 to 9. I'll pass it here 1. So what will happen now? So now insert into this table name values 1, comma AB, comma ABCD. So it is one row is inserted. So select start from, that is our table name. So only one row it is inserted here. If you see, is the 1. And for this, if you are mentioned here, character type, this 10 characters, so that it is occupied total 10 bytes in the database. But whereas in the varchar2, if you see here also it is 10 mentioned, but here only whatever the input we are given ABCD, 4 characters only it is occupied in the database. Okay. So which is best now? Character or varchar2? క్యారెక్టర్ యూజ్ చేయటం బెస్టా లేకపోతే varchar2 యూజ్ చేయటం బెస్టా? varchar. ఎస్. సో ఎందుకంటే మనకి మ్యాక్సిమం ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్
4,000 characters in the varchar2, whereas in the character we have only 2,000 characters only it will accept. And another is, so it will, even though if you give one character also, it will occupy the entire size in the database in the character data type. Whereas in the varchar2, how many characters you inserted, these many size only it will be occupied in the database. So that varchar2 is the best for the our programs. Okay. Previously starting time when SQL is started, then that time only character is there, so that is now it is obsolete. So we are going to use the varchar2 only. Even though if you want, you can use that character also, but suggestible is varchar2 because so whatever the necessary data is there, that only it will occupy in the database. Whatever the input size it is there, suppose if you mention varchar2 4,000, but you still having the only 10 characters in the input, then it will occupy only 10 characters in the database instead of the 4,000 bytes. So that varchar2 is the best for the usage. So next we have the long. Okay, sir, one more example I'll give. Here insert into, that is our table name, values. Suppose here number data type is 2 I will give. So for the character data type, that also 1, 2, 3 I will give here. And for the Z varchar2 10 I will give ABCD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose if I give 7, it will throw the error. Why? Because here maximum is size is 10 only it will accept. So that here ABCD4 are already 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 means 7 plus 4, that is 11 characters coming. So that it will throw the error. So I'll remove one character and I'll try to insert one row is inserted. So now to check the table here. If we observe here, this is having the only single character. So here 2 characters input, but still it is occupied 10 characters. Here also 3 characters input, but still 10 characters it is occupied in the database. But whereas here it will occupy only how much length it is there, input length, that size only it will occupy. Next we have the long data type. Okay, so it is used to represent the characters or numbers. So maximum size is 2 GB. Okay, so in the character we have the 2000 bytes maximum, varchar2 we have the 4000 bytes maximum, whereas long it will have the maximum 2 GB. So only one long column is allowed for the table. ఒక టేబుల్లో మనకి ఒక లాంగ్ కాలం అనేది ఉంటుంది. సో అదే మిగతా కాలమ్స్ ఏవైనా నంబర్ కానీ క్యారెక్టర్ కానీ varchar2 కానీ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు మనకి. బట్ లాంగ్ డేటా టైప్తో మనకి ఒక కాలమే ఉంటుంది టేబుల్లో. ఓకే, సో ఈ లాంగ్ కాలమ్స్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద వేర్ క్లాజ్. సో వేర్ క్లాజ్ కండిషన్లో మనకి ఈ లాంగ్ డేటా టైప్ ఉన్న కాలమ్స్ని యూజ్ చేయలేము. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం అంతా 2 GB ఇట్ విల్ అలో. ఏం స్టోర్ చేయొచ్చు ఇందులో? క్యారెక్టర్స్, నంబర్స్ రెండు కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో బట్ లాంగ్ కాలమ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద వేర్ క్లాస్. క్రియేట్ టేబుల్ xx_long_18. సపోజ్ డిస్క్రిప్షన్ తీసుకుందాం. సో డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్ అనేది నేను డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాను. సో క్రియేట్ టేబుల్ xx_long_18 డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్. ఓన్లీ ఒక కాలంనే నేను తీసుకుంటున్నాను ఈ టేబుల్లోకి. టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది.
దీంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అవర్ టేబుల్ నేమ్. Insert into table, that is our table name. We have to give values. డిస్క్రిప్షన్ కాబట్టి మనం ఏం ఇవ్వాలి, కంపల్సరిగా సింగిల్ కోర్స్లో ఇవ్వాలి. లేదా ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఇట్లా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది మనకి డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను డేటా చెక్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ xx_long_18. సో దాంట్లో ఇట్లా స్టోర్ అవుతుంది. బట్ మ్యాక్సిమం ఎంత స్టోర్ చేస్తుంది, ఇది 2 GB యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో క్రియేట్ టేబుల్ xxdt long_18 అని చెప్పేసి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో ఎన్ని కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నాను, ABCDEFGH వరకు తీసుకుంటున్నాను. సో కాలమ్ ఏ నంబర్ డేటా టైప్, కాలమ్ బి నంబర్ డేటా టైప్ విత్ మ్యాక్సిమం 10 bytes ఓన్లీ, లేదా 10 characters. సి నంబర్ డేటా టైప్ ప్రీషన్ స్కేల్. సో యువర్ మ్యాక్సిమం ప్రీషన్ హౌ మచ్ హియర్, ప్రీషన్ is 10, scale is 5, and character data type character maximum 2000, varchar2 maximum 10 size, and varchar2 maximum size 4000. After that long. Suppose if I take one more column, I column, again I will use long. What will happen? So if I try to use the same here, Error. so it will throw the error. Okay, a table may contain only one column of the long. One long. Okay, you should be careful like this. So now the table is created. So a table can contain these type of data type columns, any column it can contain number, character, or varchar2, but only one long column it will accept here. Next we have the date data type. So it is to store the date and time information of the particular day. Okay, so this is the date data type. We are going to use this to store the date and time into the column. So range of the date data type is from 1st January 4712 BC to, that is 31st December 999 AD. Up to this it will accept. Within this range date will be accepted here. So what is the purpose of date here, means it is used to represent date and time information, but time is optional here. The default date format in the Oracle is DD MON YY or DD MON -YYY. In this format you will save the date. So suppose you joined in the company. So when you join means in the table they will maintain that joining date now. So same way you have to mention joining date. So this is the column name. Data type is you have to mention data type data. So here you should not mention any size here, only date data type you have to mention here like this. Okay, so whenever you are mentioning the date data type, there should not be any size. Create table xx_date_18, and here suppose high date or something, you can say high date data type.
I'm going to create the new table here. So that data type is created here. Suppose if I want to insert the data into this, how can I insert? Insert into table name xx underscore date underscore 18 values. So how many columns we are having here? Only one column, hide it only. For that we have to pass the only date data type or date here. Suppose I will pass the this date here. So sysdate is a Oracle keyword actually. So what it will do? It will insert the current date into the table. Insert into xx date underscore 18 values. Sysdate means suppose if you are inserting, one row is inserted. How will you check? Select star from xx underscore date underscore 18. You will see the date. We have inserted sysdate means today's date is automatically inserted into this column. 18th March 25 automatically. Suppose if I want to insert instead of the sysdate some other date I want to insert, then how can I insert here? Using the quotes, between the quotes we have to mention that suppose 15th February 25. Like that I am going to insert. So now it is one row inserted here. Again check this table. 15th February 25 it is taken. Suppose if I am going to insert 2025 only like this, so entire month I am going to insert here. Okay, 15 January 2025. Whether it will accept, it is accepted. You can check the table here. But still, output it is displaying only DD, MON, YY format only. Okay. So if I want to display entire 2025, then I have to convert into YYY format here in the display. So that I have next classes how to change the date format, how to use all the date formats. I will explain this. These are the main basic data types. So what are they existing in the Oracle? One is number data type, another is character data type, and third one is varchar2. Where Next, long after that, date. date. Okay. So some other data types also it is there, but we are not going to use it that much. So regularly we are going to use these only. So some other we have the blob is there. Blob is there. Okay. So these two to store the huge amount after long, if you want to store huge amount of data or if you want to store the attachments in the column, then you will use this blob or blob data types. Okay. But in regular in your jobs, you are going to use the number data type, character data type, or varchar2. So this also we are not going to use actually character also, but you should be aware of this character data type also. What is the difference between the character and varchar2? Okay. So main we are going to use the number data type, varchar2, date, long. Long also rare we are going to use, but only number, varchar2, date. These are the three main data types we are going to use in our regular work. Okay. So any doubts here as of now? బ్లాబ్ మళ్ళీ ఏంటి సార్? సో బ్లాబ్ బ్లాబ్ అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సపోజ్ మీకు ఫైల్ అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఏదైనా పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఏమైనా అటాచ్ చేయాలి, లేదంటే మీకు జనరల్గా మీకు ఒక ఆఫీస్లో పిఓ రిలీజ్ చేస్తారు అనుకోండి. సో ఆ పిఓని స్కాన్ చేస్తారు, లేదా మీ మార్క్స్ లిస్ట్ ఉంటాయి, మీ మార్క్స్ లిస్ట్ స్కాన్ చేసుకుంటారు. సో అవన్నీ తీసుకెళ్ళి టేబుల్లో స్టోర్ చేయాలంటే వీటిల్లో స్టోర్ అవ్వదు. ఓకే. సో అటాచ్మెంట్ అనేది ఈ డేటా టైప్స్లో స్టోర్ అవ్వదు మీకు. ఓన్లీ క్లాబ్లోనే మీకు అటాచ్మెంట్స్ అనేవి స్టోర్ చేసుకుంటాం. దానికోసం ఈ రెండు డేటా టైప్స్ అనేవి వాడుకుంటాం మనం. ఓకే. సో మీరు దీని గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రా కావాలనుకుంటే జస్ట్ ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి, బ్లాబ్ డేటా టైప్, క్లాబ్ డేటా టైప్. యూ విల్ గెట్ మోర్ ఆన్ దిస్. ఓకే.
బట్ మ్యాక్సిమం మనకంటే ఈ డేటా టైప్సే వాడతాం కాబట్టి దీని మీద మీకు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను పాస్ చేస్తాను. ఓకే, ఎట్లా వాడుకోవాలి ఏంటి అనేది. సార్ నిన్న స్టార్టింగ్ క్లాస్ మేము వినలేదు సార్. సో స్టార్టింగ్ క్లాస్ ఏంటంటే నేను యాక్చువల్గా గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను, నేను రేపు షేర్ చేస్తాను. అంటే ఇంకో కొంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు, సో అందరు కలిపి ఒకటేసారి నేను అది క్లాస్ వీడియో రికార్డ్ చేసింది మీకు పెడతాను లింక్ అనేది. సో దాంట్లో ఒకసారి చూడండి అది మీకు. ఓకే, చూసిన తర్వాత డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు కాల్ చేయండి, నేను చెప్తాను మీకు కాల్ అనేది. స్టార్టింగ్ క్లాస్ ఏం లేదండి, జనరల్గా ఇంట్రడక్షన్ లాగా ఉంది అంతే. సో ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ వాడాలి, ఏమేమి మనం ఒరాకిల్కి ఈ జాబ్ చేయాలంటే మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమున్నాయి అనేది అంతే. ఓకే, ఇంకా అవి కూడా షేర్ చేస్తాను మీకు, ఈ డేటా అంతా కూడా షేర్ చేస్తాను గ్రూప్లో. సో ఇంకా ఎవరన్నా వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే కనుక నాకు నంబర్ పింక్ చేయండి, మీ నంబరు. సో నా నంబర్కి 97044428 పింక్ చేస్తే నేను గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాను. సో జస్ట్ అందరూ యాడ్ చేసిన తర్వాత నేను ఈ డేటా అనేది పంపిస్తాను. లేదంటే ఈరోజు పంపించేస్తాను, ఇంకెవరైనా జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒకసారి పంపిస్తాను నేను. ఓకే, ఇంకా లింక్ కూడా షేర్ చేస్తాను, గూగుల్ డ్రైవ్లో స్టోర్ అవుతుంది రోజు క్లాస్ రికార్డెడ్. బట్ మీరు క్లాస్ రికార్డెడ్ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు, అవేంటంటే ఎప్పుడన్నా మీరు మర్చిపోతే రీకాల్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకోండి. బట్ రెగ్యులర్గా ఇక్కడ చెప్పే క్లాస్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అది. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీబడి హ్యావ్ డౌట్స్? Okay, tomorrow we'll continue with another topic, that is DDL commands, SQL DDL commands. Okay, సో స్టార్టింగ్ క్లాస్లో ఏం చెప్పండి మీకు, DDL కమాండ్స్ ఏముంటాయి, DML కమాండ్స్ ఏముంటాయి, సో DQL DRL కమాండ్స్ ఏముంటాయి, TCL, సో DCL, సో వీటిలో ఏ కమాండ్స్ వాడతాయి ఏంటి అనేది. సో దాని తర్వాత రిక్వైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఏం కావాలనేది చెప్పాను అంతే. ఓకే, సో ఆల్ ద టాపిక్స్ అగైన్ విల్ స్టార్ట్. సో మనం స్టార్టింగ్ క్లాసెస్లో ఓవరాల్గా ఏమేమి కవర్ చేస్తాము ఏంటనేది దాని గురించి చెప్పాను, అంతే ఏం లేదు. సో రేపటి నుంచి మళ్ళీ ఆ టాపిక్స్ మీద ఇన్డెప్త్గా క్లాసెస్ ఉంటాయి మనకి. సార్ రేపు క్లాస్ 9:30కేనా సార్? లేదు లేదు, రేపు 8 ఉంది, ఓన్లీ థర్స్డే, నెక్స్ట్ థర్స్డే ఒక్క రోజు మళ్ళీ 9:30కి ఉంటుంది. ఓకే, సో డైలీ 8 to 9:30 వరకే ఉంటుంది. సో నాకేంటంటే బాబుది ఎగ్జామ్ ఉంది, అందుకని ఈ రోజును గురువారం ఒకరోజు నేను 9:30కి తీసుకుంటాను. ముందు రోజు నేను పింక్ చేస్తానండి మీకు అది. ఎప్పుడైనా క్లాస్ టైమింగ్ చేంజ్ ఉంటే కనుక వాట్సాప్ గ్రూప్లో పింక్ చేస్తాను నేను. రెగ్యులర్గా అయితే కనుక 8 to 9:20, 9:30 వరకు ఉంటుంది. ఓకే, రేపు నార్మల్ టైంకే 8 to 9:30 వరకే. సో మళ్ళీ ఎల్లుండి థర్స్డే ఒకరోజు 9:30 to 10:30 వరకు ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? సో మీకు ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే ఇమీడియట్గా నన్ను అడగండి. ఓకే, మా అడిగితే నేను ఇక్కడే క్లారిఫై చేస్తాను, మళ్ళీ నాకు అర్థం కాలేదని చెప్పేసి మీరు ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, మీకు అర్థం కాకపోతే ఇమీడియట్గా ఇక్కడే అడిగేయండి. ఒకసారి కాకపోతే 2-3 ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దాంట్లో ఇష్యూ అయితే ఏమీ లేదు మీకు. మీరు అర్థం కాకుండా అట్లాగా వింటూ క్లాస్ వింటూ ఏదో వినేసాము అయిపోయిందని మాత్రం ఎప్పుడు కూర్చోవద్దు. మీరు నేను చెప్పిన క్లాసెస్ ఏ రోజు ఆ రోజు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. ఓకే, సో నేను ఒకసారి చెప్పానంటే మీరు అది అట్లీస్ట్ 4-5 టైమ్స్ మీరు అట్లా సేమ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు గుర్తుండేది అది. లేకపోతే కనుక మీరు వర్క్ అనేది చేసుకోలేరు. అది మీకు ఈ బేసిక్స్ అనేవి ఎంత బాగా గుర్తుంటే మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు అంత ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. ఓకే, సో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కానీ లేకపోతే ఈ నంబర్ డేటా టైప్ గుర్తులేవనుకోండి, మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేయలేరు. సో టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ డేటా టైప్స్ అనేది కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత సో వాటి మ్యాక్సిమం సైజ్ ఎంత ఇవ్వాలి, సో దాంట్లో ఇన్పుట్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఇవ్వాలి, సో సింటాక్స్ ఏంటి, సో అవన్నీ మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అది. ఓకే, సో విల్ కంటిన్యూ టుమారో.